Hi friend, Jai Bhim. This is your Anaposala Venkatesham. Today, in the news, we see India displays indigenous arms and women power. At Republic Day, the parade Indian made the field guns replace vintage model for the 21 guns salute at the first parade with the President Draupadi Murmu at the helm. Egypt's Abdel Patel uh, CC's SIS CCC is the chief guest. Okay. The drive for the Atmanirbhar or the itself self-sufficiency in the India is the military, the strength and the key role of women in the armed force were in spotlight at the 74th Republic Day celebrations on Thursday, held at the reverted, reverted Kartavya path for the merely Rajpath in the national capital. We can say here the national capital in New Delhi, the main battle, the take Arjun of the 75 rounds. Regiments roll down the Kartavya path in the New Delhi, and R.V. Murthy, it was written. Hindenburg welcomes Adani Group's legal threat. Yesterday report. A day after the Hindenburg research raised the concern about the Adani Group's substantial debts, the Gujarat-based conglomerate on Thursday said it was the evaluating relevant provision under the US and the Indian laws for the remedial and the punitive action against the US-based short seller. A response Heidenberg said it welcomed the threat of the legal action. We fully stand by our report and believe any legal action taken against us that would be meritless. The Adani Group's legal head Jatin Jalundarwala in the statement, he returned that the report an intentional and reckless attempt by the foreign entity to mislead the investors community and the general public. Yesterday, Adani on Adani and the national media, US media wrote on when say and the Adani groups. ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆదాని మీద అమెరికా మీడియా రాసినటువంటి దాని మీద బెదిరింనిక ప్రయత్నం కూడా చేసిరు వీళ్ళు. నరేంద్ర మోడీ అండ్ ఆదాని వాళ్ళని బెదిరింనిక ప్రయత్నం చేస్తే దమ్ముంటే చూసుకుందాం అంటారు వాళ్ళు. దమ్ముంటే రా, నేను రాసినటువంటి నరేంద్ర మోడీ డబ్బులు ప్రజలకు ఏం చేయకుండా ప్రజల డబ్బులు ఆదానికి ఇస్తున్నాడు అని చెప్పి ఈ మీడియా రాసింది. ఎవరు రాశారు? ఆదాని గ్రూప్స్ పైన లీగల్ థ్రెట్ అనేది రాశారు కదా. ఇక్కడ హిండెన్బర్గ్ వెల్కమ్ చేసిండు ఆదాని గ్రూప్స్ లీగల్ థ్రెట్ మీద. ఏమి చేయకుండా ఏమో చేసినట్టు చూపిస్తున్నాడు. ఆదానికి మొత్తం అడ్డగోలే డబ్బులు పెడుతున్నాడు నరేంద్ర మోడీ. ఇండియన్ ప్రజలను కళ్ళు కప్పి పనిచేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఈ పేపర్ రాసింది. ఈ పేపర్ రాస్తే నరేంద్ర మోడీ అండ్ టీం ఆదాని కలిసి వాళ్ళని బెదిరియడానికి ప్రయత్నం చేస్తే వాళ్ళు దమ్ముంటారా? ఇది ఇండియా మీడియా కాదు కదా, ఇది యుఎస్ఏ మీడియా కాబట్టి నేను రాసిన దానికి నేను కట్టుబడుకుంటా, దమ్ముంటే లీగల్గా నువ్వు ఫైట్ చేయని చెప్పి అడిగితే చెమటలు పట్టుంటాయి వీళ్ళకు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తే ఉన్న గాలి పోతుంది, వాళ్ళు ఇంకా గాలి వీక్తారు. నరేంద్ర మోడీ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఏదో టైమ్స్ నౌను, ఎన్డీటీవీని, ఇక్కడ రిపబ్లిక్ టీవీ ఇవన్నీ చేతిలో పెట్టుకున్నట్టు కాదు. ఆజ్ తక్కువ అన్ని టీవీలో పెట్టుకున్నాడు కదా. ఇక్కడ అమెరికాలో ఉన్న టీవీని చేతిలో పెట్టుకుంటే వీలు కాదు. దమ్ముంటే రా. ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ రెస్పాన్స్ హైడెన్బర్గ్ సెడ్ దట్ వెల్కమ్ టు ద థ్రెట్ ఆఫ్ ద లీగల్ యాక్షన్ వి ఫుల్లీ స్టాండ్ బై అవర్ రిపోర్ట్ అని చెప్పినాడు. వి ఫుల్లీ స్టాండ్ బై అవర్ రిపోర్ట్ అన్నాడు. వీళ్ళకి చక్కగా అయిపోయింది. అప్పుడు స్టాండ్ బై అవర్ రిపోర్ట్ అండ్ బిలీవ్ ఎనీ లీగల్ యాక్షన్ టేకెన్ అగైన్స్ ద యుఎస్ వుడ్ బి మెరిట్లెస్. ఇక్కడ మీరు ఏమి మా మీద యుఎస్ పైన యాక్షన్ తీసుకొని ఏమి కథలు పడ్డా ఇవన్నీ మీ మెరిట్లెస్ అవుతాయి. మీరు దమ్ముంటే రాండి చూసుకుందాం. వాస్తవాలు మాత్రమే చెప్పిన, వితౌట్ ప్రూఫ్ వీళ్ళు చెయ్యరు. ఇంటర్నేషనల్ మీడియా
ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ మీడియా అంటే భారతదేశంలో అంటే ప్రజల తరఫున చూపించాల్సింది ఆయన తరఫున చూపిస్తారు, కానీ వితౌట్ ప్రూఫ్ వీళ్ళు చూపారు. కానీ నరేంద్ర మోడీ ఇప్పుడు మదర్ తెరీసా పైరు చేసిన, హిందుత్వం పై చేసిన, ముస్లింల పై చేసిన, కాశ్మీర్ పైన చేసిన, ఏది చేసినా బీజేపీ వితౌట్ ప్రూఫే చేస్తుంది. ఇక్కడ వీళ్ళతో కూడా అట్లే అనుకున్నారు. ఇండియన్ మీడియా అయితే చీల్చి ఆడుకుందరు. ఇప్పుడు ఇది ఇండియా కాదు కాబట్టి బతికిపోయారు. అది మనకి ఇక్కడ చూస్తే కేసీఆర్ స్కిప్స్ గవర్నర్స్ ఎట్ హోమ్. చీఫ్ మినిస్టర్ కె చంద్రశేఖర్ రావు all the cabinet colleagues and none of the leaders of the BRS attended at the home hosted by the Governor Tamilisai Sundararajan at the Raj Bhavan on Republic Day. The BJP State President Bandi Sanjay Kumar and the Telangana TDP President the Kasani Gnaneshwar Mudiraj were the only notable political leaders present. The Chief Secretary A. Shanti Kumari and the DGP Anjani Kumar were among senior officials present. KCR skip it home. Next, Haat Se Haath Jodo, the program kicks off in states. The Telangana Congress kick-started Haat Se Haath Jodo program across the state officially on Thursday. It would be taken up from February 6th. Okay, good. 91 IPS officers shifted in a major reshuffle. In a major reshuffle of IPS officers, the state government has transferred the 91 officials and they gave them a new postings on Wednesday, the midnight. Over the 50 of those transferred are cadre officers and the remaining non-cadre officers are there. We can say that EPFO's plan to review high pension payout cases sparks concern. What is stone? The Employees Provident Fund Organization plan to re-examine the issue of higher pension. EPFO's a new circular provider for recovery from pensioners who have been granted a higher pension without exercising the relevant options. Some sections of 24,672 pensioners may be affected. EPFO will seek an explanation from each of the age of these pensioners before recovery. The circular asks the EPFO officials to be cautious in identifying the cases of higher pension that has been granted due to judicial intervention. Okay, no problem. We will see the latter. That will be continued. Republic Day function held at Raj Bhavan on High Court orders. Tamilisai hits out KCR in Puducherry. Okay, good. Yes, Governor Tamilisai Sundararajan facilitates the music composer Kiravani at the Republic Day celebrations in Raj Bhavan on Thursday. Also seen are the DGP Anjani Kumar and the Chief Secretary A. Shanti Kumari and others in the photo. The Telangana government organized the Republic Day at the Raj Bhavan, following in the direction by the High Court to celebrate the event at any cost with central guidelines. The government did not want to celebrate the occasion for the third consecutive year of the sprawling parade at the grounds in Secunderabad, citing the COVID-19 safeguards. An activist and businessman from the Hyderabad case, Srinivas had moved to lunch motion in High Court on January 25th, seeking the instructions to the government to conduct the celebrations in its true spirit and forever the disposing of the case. The court orders that the government held the celebrations wherever it wanted, but insisted on the conduct of the traditional parade and the standard operating procedures laid down by the Ministry of Defence. In the government at the last hours made brisk arrangements at Raj Bhavan and went ahead with the program in the presence of Chief Secretary A. Shanti Kumari and Director General
and Director General of Police Anjan Kumar and other senior bureaucrats, the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao and his cabinet colleagues, however, did not participate like in the last 2 years. In her address, the Governor Tamil Sai Sundar Rajan, who nursed the seniors' difference with the Chief Minister, indirectly criticized Mr. Rao, saying some people did not like her, but she will go on with her the programs. Mr. Sundar Rajan also said she will play her role in the development of the state, no matter the obstacles she might have to face. The government deplored the agitations developments in the state, such as the suicide by the 22 people on an average daily, referring to the construction of a huge secretariat complex for the government. She said it was not important to the construct the buildings, but the national building, nation building should take priority. She concluded her speech with the famous verse of the poet Dasharati Krishnamacharya, which read Na Telangana Koti Ratanala Veena. My Telangana is a Veena that shines with the crores of gems. Mr. Soundarya Rajan. Okay. The Soundarya Rajan left to the Pondicherry immediately to participate in the Republic Day the celebrations in the Union Territory. The conduct of the Republic Day, the hurriedly, was questioned by the opposition parties, mainly the BJP, the President K. Chandrasekhar Rao, under the nation flag at this the camp office. His cabinet colleagues, the MLAs and MLCs and senior officials were present on the occasion of the latter. He paid the floral tributes to the martyrs of arms forces at the Amar Jawan column in the parade grounds. Okay. సో సుందర్ రాజన్ గారు కేసీఆర్కు మంచి సుర్కలు కూడా అంటించింది. ఇక్కడ నువ్వు ప్రగతి భవన్ కాదు, సెక్రటరియట్ కట్టడం ఇంపార్టెంట్ కాదు. రోజుకి 22 మంది ఇక రైతులు చనిపోతూ ఉంటే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? నీకు యావరేజ్గా ఇంతమంది, రోజుకి 22 మంది అంటే మామూలు విషయం కాదు. నువ్వు చేస్తున్నది ఏంది? ఈ పనికిరాని బిల్డింగ్లు కడితే వచ్చేయలేదు, పోయేలేదు. నువ్వు ఎంత నాకు అపోజిట్ చేసినా నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతా. నువ్వు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మానుకోవాలని చెప్పి. అంతకుముందు ఈయన 3 సంవత్సరాల నుంచి కోవిడ్ సాకు చెప్పుకొని సెలబ్రేషన్స్ పర్యటనతో చేస్తలేడు కాబట్టి చేయాలని చెప్పి ఒక వ్యక్తి హైకోర్టు కోవడం వల్ల హైకోర్టు తీర్పిచ్చింది. మీ ఏ ప్లేస్ అయినా పెట్టుకోండి, పరేడ్ గ్రౌండ్ అన్న పెట్టుకోండి, ఎక్కడైనా పెట్టుకోండి, కానీ విత్ పరేడ్తో చేయండి, ట్రెడిషనల్గా వస్తున్నట్టు సాంప్రదాయం కంటిన్యూ చేయండి కేసీఆర్ చెప్తే తోక ముడిచిన కేసీఆర్ ఏం చేసినా రాజ్భవన్ పర్మిషన్ ఇచ్చాడు. అది జరిగింది. తమిళసై ఇట్స్ అవుట్ ఎట్ కేసీఆర్ ఇన్ పాండిచ్చేరి. అవునా? ఓకే, ఇంకా నేను చదవదలుచుకోలేదు. ఇక్కడ శ్రీనివాస్ యాదవ్ సేస్ he will complain to the president about governor. The minister decries the Tamilisai's remarks against the state government and chief minister at Republic Day celebrations. Animal husbandry, the minister Srinivas Yadav said that he will complain to the president Draupadi Murmu about the governor Tamilisai and Sundar Rajan remarks against the state government and the chief minister K. Chandrasekhar Rao at the Republic Day celebrations in Raj Bhavan. Talking to the media persons, he sought the intervention of the president to initiate the action against Mr. Sundar Rajan. It was unfortunate that she made such a remarks holding a constitutional post and with the chief secretary and the director general of the public by her side. On the other hand, the governor reportedly sent a report to the center expressing her displeasure at the manner of the Telangana government conducted the Republic Day at the Raj Bhavan. She said that the guidelines laid down for the occasion were not followed by the state government. Neither the chief minister nor the cabinet the colleagues attended the program. Kavita's tweet. Bharata Rashtra Samiti MLC Kavita tweeted the choosing countries' infrastructures over central vista during the pandemic is what we demand. Choosing farmers, laborers
unemployed youth, over focusing on the wealth generation for the few, exactly what we have been fighting for the fighting for. Thank you for echoing the vision of CM KCR Garu. The chairman of Telangana Legislative Council, Gutta Sukhender Reddy, said it was unfortunate that the people is responsible for responsible position refused to see the development of Telangana. Those who are the criticized the state government must so explained what the center had done. If the same question was posed to them, they talked about the development of the nation, the highways by the center. It was not right to target agricultural stations and new buildings. He added. Okay, okay. That's the Srinivas Yadav in Draupadi అంట సారీ మన గవర్నర్ మీద కాంప్లైంట్ చేస్తారంట, గవర్నమెంట్ విమర్శించినందుకు. చేస్తే మంచిదే. ఇక్కడ కవిత కూడా ట్వీట్ చేసింది, అండ్ గుత్త సుఖేందర్ రెడ్డి కూడా ఆయన మాట్లాడాడు, జరిగిన డెవలప్మెంట్ కనిపిస్తలేదా అని చెప్పి ఆయన మాట్లాడాడు. సరే, ఓకే. ఇంకోటి, క్యాంప్ హెల్డ్ ఫర్ ద ప్రమోట్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ యూనివర్సిటీస్, యూజ్ రెస్పాన్స్ టు ద Hindu Education Plus Fair, focus on the studies in UK. Very good. The UK Deputy Commissioner, the less emphasis on the quality of education that the universities in the UK offer the students. The student panel discussion held on UK and the Indian bank policies for the education loans. Very good. ఇక్కడ SCR Security Commissioner gets the President Police Medal. Very good. Doctors meeting highlights TSMC the elections quackery. Playing with the fire, risking lives. Last week, devastating the blast at the multi-story buildings. The third such as major incident in less than a year has brought back the focus on the fire safety systems that is in tatters for the more reasons than one. While structural irregularities and the absence of non-functioning firefighting equipment and commonly noted obvious gaps in rule enforcement and lack of regular audit are adding fuel to fire quite laterally. ఓకే, ఇక్కడ బ్లాస్ట్ జరుగుతున్నానికి మెయిన్ బిల్డింగ్ ప్లాన్. ఇక్కడ ఏమైందంటే బిల్డింగ్లో హైదరాబాద్లో కాంప్లెక్స్ మొత్తం షార్ట్ సర్క్యూట్ వచ్చి మొత్తం కాలిపోతున్నాయి, ఫైరింగ్ జరుగుతున్నాయి, అక్కడ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి, వస్తువులు జరిగిపోతున్నాయి. మెయిన్ కారణాలు ఏమంటే ఇక్కడ ద థర్డ్ సచ్ మేజర్ ఇన్సిడెంట్ లెస్ దెన్ 1 year has the brought out back the focus and safety systems as in terms of ఇక్కడ ఏమైంది for the more reasons than one is while structural irregularities, బిల్డింగ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మెట్లు పెద్దగా లేకపోవడం, ఏమైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు తప్పించుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి బిల్డింగ్ ప్లాన్ లేకపోవడం, అండ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ నాన్ ఫంక్షనింగ్ ఫైర్ ఫైటింగ్స్. నాన్ ఫంక్షనింగ్ అంటే ఎర్రవి పెడతారు, ఫైర్ బాక్సెస్ పెడతారు, అవి రాగానే ఫంక్షన్ చేయవల్ల, అంటే ఉత్తగా చూడడానికి పెడతారు తప్ప ఫిల్లింగ్ చేస్తారు. ఫంక్షనింగ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే కామన్లీ నోటెడ్ ఒబియస్ గ్యాప్ ఇన్ ఖచ్చితంగా అవి అయిపోతే కూడా నింపడం కూడా లేదు, ఉత్తగా ఖాళీ తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టుకుంటారు. గ్యాప్స్ ఇన్ రూల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఆడిట్స్. ఇక్కడ ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ బిల్డింగ్లో పోయి చెక్ చేసి అవి ఉన్నాయా లేవా, పనిచేస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేసి ఆడిట్ చేస్తే బాగుంటుంది, అది కరెక్ట్ చేయట్లేదు. ఇర్రెగ్యులర్ ఆడిట్స్ అండ్ యాడింగ్ ద ఫ్యూయల్ ఫైర్ క్వైట్లీ, అంటే అందులో ఎక్కువ సార్లు ఫ్యూయల్ అందులో పోస్తే రెడీగా ఉంటుంది. ఏమైనా ఫైర్ చిన్నది ఒక ప్లేస్లో జరిగింది అనుకో, ఈ ఫైర్లు బాక్సులు కూడా ఆడనే కొట్టినామనుకో ఆగిపోతుంది. కానీ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయ్యే వరకు తన బాక్సులు ఉండవు, అందులో అవేమి ఉండవు, అది పని చేయకపోతే ఏమైతే స్ప్రెడ్ అయిపోతే అందరూ చనిపోతే ప్రమాదం జరుగుతుంది. ఇది వీళ్ళు గుర్తించారు అనమాట. ఎఫెక్టెడ్ ఫ్యామిలీస్ రెసిడింగ్ ఇన్ tents wait to get back to their homes. About 13 to 15 families which resident in the lane adjacent to the 6-story fire hit the building in Ram Gopal Pet are coped up in the makeshift tents
after vacating their homes over over fears that the gutted the gutted structure would collapse. On January 19th, the day of the fire, the families were asked by officials to move out of for 10 days as a have a thick blanket up a crid smoke huge heavy in their colony. The officials gave us the accommodation at the function hall near Paradise in Secunderabad, but we did not shift there because our valuable, including important documents, are in our homes. If at any time the building collapse, we have to be ready to rush back and get our belongings. This is why that is why we have the pitched the temporary tent within the colonies and residing there. We have sent the younger children to the homes of relatives or the friends so that they had not give to suffer. Uh, they do not give to suffer, says the local resident who has asked to move out of their homes. Okay. అయితే మొన్న అక్కడ ఫైర్ జరిగినటువంటి బిల్డింగ్ దగ్గర మొత్తం పొగ చుట్టుకొని ఆ ఏరియా మొత్తం ఖరాబ్ అయింది. ఆ బిల్డింగ్లో ఉన్న వాళ్ళే కాకుండా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని కూడా అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేసిరు. అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేసి బిల్డింగ్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా అక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడ మన ప్యారడైజ్ హోటల్ దగ్గర పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్లో పెట్టిరు. అయితే వాళ్ళు అక్కడ ఉండడానికి ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఏవైతే బిలాంగింగ్స్ ఏదైనా వస్తువులు ఉంటాయి, ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఆ బిల్డింగ్ కూలిపోతే మళ్ళీ ప్రమాదం అవుతుంది కాబట్టి అవి తీసుకొచ్చుకోవాలని చెప్పి అదే ఏరియాలో టెంట్లు వేసుకొని టెంట్ల కింద ఉంటున్నారు. పిల్లలకి ఎఫెక్ట్ కాకుండా మా చుట్టాల ఇంటికి పంపించమని ఏందో ఏ కథలు చెప్పారు. ఇది గవర్నమెంట్కు ఇలాంటి ప్రాబ్లం జరిగినప్పుడు గవర్నమెంట్ అవినీతి గవర్నమెంట్ కాకుంటే శుద్ధమైన గవర్నమెంట్, మంచి గవర్నమెంట్ అయితే ఇలాంటి వాళ్ళని చూసుకుంటుంది. కానీ ఈ దొంగ గవర్నమెంట్లు ఇవన్నీ కాబట్టి వాళ్ళకి సిద్ధశుద్ధి ఉండదు, ఏముండదు. ఆఫీసర్లు ఏం చేస్తారో తూతూ ఇట్లా ఉంటుందని నేను చరిత్రలో చూడలేదు. బిజినెస్ టు ద ఫ్యామిలీస్, పర్టికులర్లీ ద ఉమెన్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ hard time to staying in the tent, especially when they use the washrooms అక్కడ టెంట్ల కింద ఉంటే చాలా ఇబ్బంది అయిపోయింది. వాళ్ళ పరిస్థితులు పట్టించుకొని నాతుడే లేడు. ఈ రాష్ట్రం కాదు, ఇది వల్లకాడిది. ఇది పరిస్థితి ఇట్లా కూర్చుంటారు, ఏమి ఉండదు, ఏదో చూసినా ఏమున్నది చెప్పుకోనిక రామాయణం అన్నట్టు ఉంది. ఇదంతా పట్టించుకుంటూ ఉండడు, ఎవడు ఉండడు. దిస్ ఏటీఎం డిస్పెన్సెస్ లిటరేచర్ అండ్ గేమ్స్. అవునా? ఓకే. The story box dispenses curated the poems, fables, facts and puzzles. All the click of the button. Try it at the Hyderabad literary at the festival at the Vidyarani High School. Okay. Just I met this person yesterday. Just I went to an office. One person came and suggested that the story box like library is there. Whatever if you want story, series, movie, whatever you want, if you press the button, the story will come, the print will come, and we can read it. Like that box is there. Okay, no problem. Library in a box. This is I met this person and he explained me very well. I understood. If instead of libraries, various books, pending the various books in the library, if we able to buy this box, whatever you want, if you want story, if you want any novel and any other things and newspaper, whatever you want, if you press, the matter will come. The printed matter will come through the printer. And if you want to, you can read it instead of search all these books. Whatever matter, if you want, if you type it, the matter will come on that. This is called the library. Just I know it. But if I have time, just I can explain it. Oh, KCR has insulted the constitution, judiciary and national flag. BJP. Bandi Sanjay faulted the chief minister for not arranging the Republic Day celebrations at Secunderabad parade ground, despite directions from the High Court. High Court చెప్పిన మాటలు కూడా వినకుండా కేసీఆర్ ఏం చేసినంటే ఇన్సల్టెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్, జ్యుడిషియరీ అండ్ నేషనల్ ఫ్లాగ్ అని చెప్పి బండి సంజయ్ అన్నాడు అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, ద తెలంగాణ బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ బండి సంజయ్ కుమార్ హ్యాస్ చార్జ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ కె చంద్రశేఖర్ రావ్
having the failed having failed to uphold democracy and the insulting the constitution and judiciary and the national flag on Thursday. Addressing the party functionaries at the state headquarters after unfurling uh, unfurling the tricolor on the occasion of Republic Day, the MP accused the KCR humiliating Dr. Ambedkar by not arranging the Republic Day celebrations at the Secunderabad, the parade grounds. Despite HC directions, the directions, ST, directions. The times has come for the Telangana people to decide whether they want to constitution drafted by Dr. B.R. Ambedkar, which makes the national hold its head high, or the Kalvakuntla constitution, which make everybody how their heads in the shame. The observe the BJP leader alleged that the KCR has been repeatedly insulting the governor Tamilisai Sundar Rajan, and the wondered if was as a reflection of the BRS leadership's attitude towards the women. The KCR has been inviting the chief KCR has been inviting the chief ministers of other state to pro up his BRS, but does he have the guts to ask them not to invite the governors of their respective states to the Republic Day celebrations? He questioned the Mr. Sanjay Kumar said the BJP would strive for the democratic technology, the democratic Telangana with the spirit of Ambedkar's, as well as Prime Minister Narendra Modi's latter addressing the women's wing. He exhorted them to highlight the problems being faced by the women in Telangana, and whether the welfare schemes are reaching the under the BRS regime to be included in the manifesto. Okay. Excellent. Total women are looking here. Looking here, and Bandi Sanjay questioned the KCR. KCR as insulted the constitution, judiciary, and national flag also, because he is unable to conduct with parade 26 Republic Day celebrations. That is why he questioned him. As well as he is not KCR. He just he alleged that he is not giving respect to women. That the respected our Telangana governor Sundar Rajan also facing problems from the KCR. He mentioned that, and so many things he mentioned. Whatever it may be, KCR also should he might celebrate. He might be celebrated the Republic Day and yesterday, but he escaped from it. Whatever it may, the people will decide which is right and which is wrong. A ray of hope for the differently abled. Okay. Hasya Jodo program kicks off in the state. The Telangana, the Congress kick-started the Hasya Jodo, the program across the state on Thursday. So the program would be taken up from the February 6th with 60 days TPCC. President Revanth Reddy started the program in the Kodangal constituency, while the Congress Legislature Party CLP leader started it in Madira constituency. For the former MP Ponnam Prabhakar kick-started in the Karimnagar district, while across the state the Congress cadre officially launched the program as per the AICC directions. So, however, the Telangana Congress will take up the program on full scale from the February 6th due to the assembly sessions. The party has prepared the charge sheet to against the Prime Minister Narendra Modi and the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao for their failures in the last 9 years, and for de-receiving the people with the false the promises. The pamphlets will also have the message from the Congress MP Rahul Gandhi, and they will be handed over in every house across the state. Excellent. ఇక్కడ ఆసియా జోడో ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు నిన్న. ఇది యాక్చువల్గా February 6 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్లో, బట్టి విక్రమార్క గారు మదిరలో, అండ్ పొన్నం ప్రభాకర్ గారు కరీంనగర్లో వీళ్ళు ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఇందులో రాహుల్ గాంధీ మెసేజ్ పోతుంది.
ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చంద్రశేఖరరావు నరేంద్ర మోడీ చేసినటువంటి హామీలు ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడం వల్ల రాహుల్ గాంధీ చెప్పినటువంటి మెసేజ్ను పాంప్లెట్లు ప్రతి ఒక్క ఇంటికి పోయి ఆసియాస్ జోడో ప్రజలందరి దగ్గర కలుసుకుంటుంది, వీళ్ళ తప్పులను కూడా ఎండగడుతుంది అని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రాంలో వీళ్ళు వెల్లడించారు. ఈటెల రిలీజ్ ద బీజేపీ నాట్ సీరియస్ టు defeat KCR. Telangana Congress President A. Revanth Reddy has claimed that the BJP MLA from the Huzurabad, Eater Rajendra, was not happy with the BJP and it reflected when the latter reportedly said Chief Minister K. Chandrasekhar Rao had his men in the BJP. Men in an informal chat with the reporters on the Thursday, he said Mr. Rajendra had released that his dream of defeating the Chief Minister K. Chandrasekhar Rao cannot be possible through the Bharatiya Janata Party, as he feared there are some KCR informers in the BJP. When the purpose is not served, he is getting agitated, he claimed. Okay. ఈజ్ గెట్టింగ్ అజిటేటెడ్. ఖచ్చితంగా ఈటెల రాజేంద్ర అనే వ్యక్తి బీజేపీలో పోయి పరిశాన్ అయ్యాడు. ఎంత కష్టపడినా ఇక్కడ వచ్చేటట్లేదు. కేసీఆర్ ఇన్ఫార్మర్లు బీజేపీలో ఉన్నారని ఈటెల రాజేంద్ర గారు మాట్లాడే మాట మనకు తెలిసిందే. రేవంత్ రెడ్డి అదే కోట్ చేసిండు. 91 IPS ఆఫీసర్స్ షిఫ్టెడ్. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు రీడ్ దిస్, ద వెరీ బిగ్ లిస్ట్ ఇస్ దేర్. ద నెక్స్ట్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్ లైక్లీ టువర్డ్స్ ద తిరుపతి. వెరీ గుడ్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్. తిరుపతి ఆల్సో వందే భారత్ ట్రాన్స్ఫర్ టు టీచర్స్ ఫ్రమ్ టుడే. Governor calls for the progressive transformation in education. Okay, good. Next 14. Okay. Revolt against the draconian YSRCP, alleging that the YSRCP is stalking in the regional feelings to achieve its political objective. The JSP, the president says that his party will not keep quiet if deceives forces try to split the state further. అమ్మో, ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ ఖచ్చితంగా మమ్మల్ని అవమానపరుస్తుంది, అవమానపరిచే మాటలు మాట్లాడుతూ రెచ్చగొడుతుంది. అలాంటివి చేస్తే మేము టాలరేట్ చేయం, మేము కూడా ఎదురుదాడి చేస్తామని చెప్పి నేను చెప్తున్నాడు. 5 km రన్ ఆర్గనైజ్డ్. 5 కిలోమీటర్ రన్ ఆర్గనైజ్డ్. లియోపార్డ్ దట్ కిల్డ్ ఏ బాయ్ ట్రాప్డ్ ఇన్ మైసూర్. ఇట్ హాస్ బీన్ కంటిన్యూయింగ్ ఎవ్రీ డే. వై? Ravanna Bo statue will be installed in colleges, says Karnataka. Okay. A betrayal of the every idea of the మహాత్మా గాంధీ యొక్క ఐడియా మొత్తం వంచబడుతుందని చెప్పి ఇక్కడ ఎవరు చెప్పారంటే శశి తరూర్ చెప్పిండు. ఇది కూడా చదవడానికి టైం లేదు. ఖచ్చితంగా టైం ఉన్నప్పుడు మేము అందరూ చదివి మేము ఎందుకు వస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు ఈ లైవ్లో వచ్చి మీ అందరు చూసినందుకు. ప్రతి ఒక్కరూ ఏవిఎం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ. అద్భుతమైనటువంటి స్టోరీలు ఉంటాయి. ఇంగ్లీష్ చదవడం వల్ల కొంచెం నాలెడ్జ్ వస్తుంది. అప్పుడప్పుడు రోజు వచ్చి మనందరం కలిసి ఇంగ్లీష్ని ట్రై చేద్దాం, ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. ఖచ్చితంగా రండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఈ ఛానల్ ఫార్వర్డ్ చేయండి. చాలా మందికి ఇంగ్లీష్ న్యూస్ కూడా అందించడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వీ ఎవర్ కమ్ టు ద ఏవిఎం ఛానల్.